Let me start by thanking you for coming and uh, and also give you time to ask questions concerning the Eric Omondi issue and any other issue, yeah, music industry and whatever else you would like me to talk about. Okay, first and foremost, I'm sure you saw the whole agenda that Eric Omondi was pushing. I just want to know, do you think the agenda is right the way he's pushing it, 75% Kenyan I support whatever Eric the idea and the project that he is pushing, Eric Omondi is pushing, and it's a fight that we have been having for the longest time. But I think the route Eric is taking is not the right route to take. And I remember we talked with him, I think, 1 week ago, and we had agreed to have a meeting. We organized to have a stakeholders meeting so that we can come up with a proposal of what artists want and what we can do and what I can do as a member of parliament to push for the airplay and other problems they are facing. And let me say that the issue of content, the content being played on our radio stations, the law is there, and the law is very clear concerning the amount of airplay that is supposed to be played by our broadcasters. And the Communication Authority, it's an authority that is mandated by Parliament to control the amount of, to make sure that the amount of airplay that have been agreed upon by the stakeholders is aired on our radio, by our broadcasters. And I remember, as a member of parliament, when I was elected, I organized a meeting with artists, among them Akina Nyashinsky, Nameless, and we had a meeting with the Communication Authority. And the information we got, because I wanted to push a bill in parliament, because I've been in the music industry for more than 15 years, and I know all the problems that the artists go through, the issue of airplay, concerts, the amount of money they get paid. And when we went for that meeting, we were told that the stakeholders, the CA organizes a meeting of stakeholders that happens after every 2 years. And the problem is, as you saw yesterday, what happened to Eric Omondi. He had organized a demonstration and he had invited artists to come join him for the demonstration. And from what I saw yesterday, none of the Kenyan artists I know that came out for that demonstration. That's the problem we have been having, whereby you start a cause to fight for our musicians, but when you invite them, I remember that the last time I invited them for a meeting, niliwaambia tupatane Westlands saa 3, and some of them walikuwa nafika saa 9. I had to wait for them for more than 7 hours. Mwa anakuambia nilala studio usiku, nilifanya hivi, and we went for that meeting. We were told that as leaders, as some of the leading artists we have in the country, we organize, we go for that meeting, because in that meeting the stakeholders ni musicians, broadcasters na producers. They're supposed to come for that meeting, wakae chini, wa agree on the amount of content yenye inafaa kuchezwa kwa radio. So even bringing the bill to parliament, that's the wrong route. That's why nimesema Eric anatumia, kwa sababu what we are supposed to do is go for that stakeholders meeting to agree na wasanii, are they able to produce content ya kama yenye Eric anasema ya 75%, because the last meeting we had, the CA walituambia artists wa Kenya, most of them, but I didn't agree with them, you can't get the 60% they keep asking for, kwa sababu unapata ile shida tuko nayo as an artist, and I know I've been in the industry for 15 years, tumekosa opinion leaders kwa music industry. I remember during our time, there were people like DJ Pinye, we had people like Clemo, we had people like Musioka, and every time I would produce a song, I would go to them na niwaulize, how is this song, which direction should I take? Lakini siku hizi unapata wasanii, mtu anaamuka anaimba juu ya bibi yake walikosana jana, and expect that song to be played by Kiss on Kiss radio the next day. Unapata mwingine ameamuka anaimba sijui nini na anataka hiyo song ichezwe. So we need to mentor hawa wasanii wanakuja sahi, kwa sababu most artists don't take music as a serious business, kwa sababu ni competition. If Diamond have taken level ya music to level 10, there is no way a broadcaster will play a song that's equal level 4. So that's another thing that I think is causing a lot of pain kwa wasanii, kwa sababu unapata hawana mtu anawapatia direction. If I released Kigeugeu 10 years ago and it was a monster hit,
There is no way you're going to release a song that is worse than Kigeugeu and you expect the media stations to play. So I think ile problem tuko now, and I think we'll organize a stakeholders meeting. We have talked with Akina Frasha, we have talked with Akina Nameless, we have talked with Akina Nyashinsky. We need to hold a stakeholders meeting where we will agree. Are we able to produce content inafika 75%? Kwa sababu for now, me as a member of parliament, artists bring music to me every day. Na ninasikia hii song hata mimi mwenyewe siwezi push. And when you talk to them, you try advise them, wanakuambia hii song ni noma sana, hata ni noma kuliko ile yako. Unanipata? Kwa sababu most of them don't take music serious. Mtu anadhania tu akiingia kwa studio, rap, atoe reggae, afanye nini, that's a hit song. And I don't think and I think that's what is causing all this problem we are seeing we are having now. First, I will congratulate you for the good work you're doing. And I would like to ask this issue of promoters. For example, vile wanaweka tuseme Omale amekuja, wanaweka picha kubwa, alafu ya Nyashinsky wanaiweka huko kidogo. What do you say about that? You know, mimi naonanga vitu zingine nacheka. Before I got into the right direction, nilikuwa nachukia wasanii sana. I would think I even hated people like Maina Kageni sana kwa sababu most times they would play Nameless mara 5. You remember that time Kiss used to repeat songs 5 times? And I would keep asking myself nikiwa kwa kasingo room kangu huko Umoja, huyu Nameless kwani anakuanga nani? Why is this song Juju inachezwa mara 10? It's because it's a good song. So I was thinking all the time, hawa watu wanalipangwa kufanya shows. And I remember those days we used to do shows that are the 3,000. I used to do shows that 3,000 naenda Kisii, and then someone will tell me, Nameless amelipo 120 kuperform Carnival. The same thing you're asking. So after talking to people like Akina Pinye, people who used to advise me, because me I like listening. Nakuwa advise. Hata Akina Big Ted. Those are guys that work on experience mingi sana kwa industry. I released Kigeugeu. Kigeugeu became a monster hit. And I remember, hata kama kuna msanii na sio Maringo amefanya shows za nje, ni mimi. Ukienda uulize Burundi, me I used to do stadium shows. Na si ati naringa ama nini. And the amount of money I used to get that time, I remember we used to get paid kama 1 million. 1 million that time. Sahi ni kama 3 million. And I would work with corporate companies kama inaitwa Primus. They would come for me here, wanikujie. They would treat me the same way Omale na treatiwa hapa. Reason ni nini? My song was big. And music is universal. So there is no you come and tell us ati Omale asibebwa na V8 na mimi Jaguar nilikuwa nabebwa Burundi na V8 kwa sababu my song was big. And I remember there was a time I went to Rwanda na artists wakafanya demonstration that I should not perform. They even blocked me from going to any radio station for interviews. Hata wanasema the other reason they were giving, they were saying that I have not done a collab with them. Yeah? Sijajua wasanii wa huko, I don't respect them because I didn't know them. Hata mimi kwangu ilikuja kama surprise. And I remember the first time I went to Uganda, I didn't know I was that big. So when I went to Uganda, nikapata gari 3. I even asked the promoter, mnakuja na gari 3 because back home I didn't have a car. Nilikuwa na Kasubaru kadogo. I was even asking the promoter, mumenilipa pesa, kwa nini hamkutoa hizi za V8? Munipatie pesa kwa sababu Kikuyu. Nikamwambia munipe hii pesa ni bebe. Kwa sababu music ni universal. There is no you can utaniambia ati Kigeugeu ni kubwa TZ. Mimi niende huko. Mimi mwenyewe Diamond ashainikatenrizia kwa show. Wanaume TMK wamenikatenrizia. And all the time I would go to their country, mimi picha yangu lazima ikue kubwa kwa sababu at that time watu walikuwa wanataka kusikia Kigeugeu. So the argument that Nyasha perform after nani? Nyash, I'm not saying that Nyash is your artist, so, and I respect him. But my friend, kuna time. Kama sahi mimi hata nikienda show sahi, I go for a show today. Mimi siwezi itikia kuperform mbele ya nani nyuma ya Otile Brown. Mimi si mjinga. I know watu wanataka kusikiza hiyo song ya Otile Brown. I heard Eric saying yesterday that Omale is an upcoming artist in Nigeria. Nikajiuliza ati Omale ni upcoming artist, Wizkid ni mkubwa. Music inaendanga hivi. There was a time mimi nilikuwa A-list hapa Kenya. Then after some time I realized, that's when I joined politics. Hawa Sauti Sol wamenishinda. Kwa nini mimi nilikubali Sauti Sol wamenishinda? And I even stopped singing kwa sababu niliona competition yenye iko na Sauti Sol, mimi siwezi compete now. And there was a time mimi nilikuwa na advise Sauti Sol. Nawaambia mtu anafanya. I remember there was a time we went for Safaricom live in Nakuru. Wana perform watu wamewaangalia hivi.
That time I was very big. But after some time I realized, nimetoa 1 centimeter, Sauti Sol wametoa sura yako. Najaribu kushindana nao. I even went ahead ya kufanya a remix with Yanya nione kama nitawashinda kwa sababu mimi nilikuwa kwa music industry kutengeneza pesa. That's why I did the remix. Nao wakakuwa smart wakafanya bado na huyo Yanya. Wakanimaliza hivyo. After that mimi huku niona kwa music industry kwa sababu even today mimi siwezi compete na Otile Brown. The way he sings mimi hata siwezi by the way kwa sababu time yangu ni hiyo. Niyo time iliisha. Kwa hivyo lazima tukubali. Ukisema ati let me give you a very good example. Vernacular radio stations today, they play, let's talk of Kameme radio. They play Kikuyu songs. Ni ukweli? You know, if they play akina Gabu songs, the vernacular Kikuyu musicians will complain. Unajua hivyo? Watawaambia nini? Wacheze ya Kikuyu, si ndio? I remember when I was big, there was a time I would go to Muranga to perform and I would meet akina Demetrio. And every time Demetrio, mimi nilikuwa namsikiza nikiwa kijana mdogo sana. He would get angry and ask the promoter, kwa nini mnaweka Jaguar ya mwisho? But sometimes kwa sababu ya respect nasema, wacha ni perform after Demetrio. After Demetrio kwa sababu namheshimu kama babangu, wacha amalize. And I would perform na watu wanatoka na mimi. Sasa what's the reason ni kuweke wa mwisho na watu wamekuja kuniona kama Jaguar kwa sababu ni song yangu ina hit sahi. So hiyo maneno ya huyu perform wa mwisho, that's why I wrote on Nani's page Eric Omondi. During my time mimi sikujali nawekwa saa ngapi, and even so Calligraph say the same. What matters kabisa, and that's what I want artists wa Kenya wa learn. Music ni business. It doesn't matter kama una perform saa 10. It doesn't matter kama una perform saa 10. What matters is what you take home. Kwa sababu negotiations ni wewe. I know there was a time unapata msanii ametoa song leo. Song is a hit song. They don't even know. And I'll give you a very good example of Ziki. I did a collab with them. And I remember after that collab, I shot for them the video. Nikawadress, tukafanya video, tukafanya video shoot. I paid for everything. Then after some time I told them, for you to grow, musiende show ya 10,000. Musiende show ya 15,000. And my producer is a witness. We sat with them down and I told them, I want to invest in you guys. Ziki, take it slow. Yeah. I told them, what we need to do. This song is very big for now, but I don't want you to get exposed to huko nje. What I want is tukae chini, you come up with other 3 songs. You know what they told me? Watu wametujua, wanatuona, na tunataka sasa tuhame, tuende kwa nyumba kubwa, tuonekane kwa gari, wacha tuchukue pesa. I left them. Kwa sababu wanachukua 15,000, and if they had waited for like one year tutafute hit songs zingine 3, they would have earned the amount of money, triple the amount of money they were earning. Kwa sababu mtu anakuita 10,000 kuja usalimie watu alafu. So brand ya mtu ni kitu ya maana sana. The way you brand yourself, that tells us the amount of money we should pay you. How you brand yourself. Ukipigiwa simu useme 100. Sasa sisi hata tuseme leo, tuseme industry, tusichukue 1 million na mtu mwingine hajalipa nyumba, anataka kulipa nyumba, tutamfanyia nini? Si atakwambia umlipie nyumba kwanza. So how you brand yourself tells us how much money tutakulipa. And I think hata ukiuliza, we said that tuliset hiyo time kwa sababu mimi hungenipigia ati Safaricom, ati kwa sababu ni Safaricom nikuje. Na remember there was a time tukiwa kama Nakuru, unaambia msanii umelipwa pesa ngapi na ni ngapi analipwa, anakataa kupanda stage na asha sign contract. So there is no way I can negotiate for you. Ni wewe ujue brand yako iko namna gani. Okay, my name is Nicholas. I have 2 questions for you. One, but you have very good sentiments concerning Eric Omondi's issue. But question number 1, does it mean you don't support Eric Omondi's issue? And number 2, I've heard you talk about Sauti Sol. Inamaanisha kwamba walikumaliza kimuziki ama vipi? No, I didn't say walinimaliza. You see, when I released Kigeugeu, I'm trying to give you examples that most artists don't and they don't reason that way. Unaona kwa sababu ni kama tu matatu mpya. If a new mat comes kwa route kama 58, the other ones inaonanga if you don't take it kujikoni kwanza uitengeneza ikuje compete na hii, there is no way you're going to compete. What I want you to understand ni music ni business, and there are some artists who know that music ni business. Na kuna artists wanajua music ni biashara. Watu kama Bahati, unaona mtu ana invest hapa. Sasa what I meant ni when I came in, I remember there was a time mimi nilikuwa napenda music sana, and I would go attend concerts za kina that time Nameless was very big and Jaguar, and I would go attend their concert. When I released Kigeugeu, sasa mimi nilikuja juu yao.
So mtu either you rebrand yourself ama uachane nayo. That's what I've said. Sasa mimi wakati niliona I saw there is something else I can do. That's when I joined politics. It's not that ati walinimaliza nikaenda nyumbani. I would have gone back, rebranded myself and then come back again. Unaona? That's what I mean. Okay, so yesterday Eric kept on saying Jaguar, Jaguar. Had he told you that anakuja parliament ama? What Eric told me on when was yesterday? Yesterday was Tuesday. What Eric told me on Friday is that they are bringing a bill written by Victoria Kimani. As an artist and a youthful member of parliament, nika decide to mobilize other members of parliament kina Moha to wait for him kwa sababu it's our duty to represent watu na ni vizuri tuchukue and also tusome na tujue ni nini iko kwa ile bill. If it's something I can push, hakuna haja nikataa. If it is something that will better the industry, siwezi kataa. So wakati Eric alifika he was to come at 10. So I called him at around 10:30. Nikamuuliza, wewe bado unakama ama tuende shughuli zingine? He told me we are on our way. Sasa wakati alifika aliniambia kuna askari wanamzuia kuingia. That's when Eric alianza kusema Jaguar. Na nataka niseme mimi nilichukua simu ya Eric. Niliona watu wakiandika sikuchukua simu ya Eric and even called the OCPD wa Central when he was arrested, na nikamwambia Eric ni nani and he apologized kwa sababu alisema he didn't know ni wanafanya demonstration ya music, them they were thinking anakuja kuharibu event ya Governor Kananu who was being sworn in yesterday. He actually apologized for that. Thank you. Then put it straight, mimi ndiye nilinegotiate na nia toke. You picked the call. Actually, we were the one having the phone. You picked. Na nikawaambia they go straight to Nani's office, to the OCPD's office. Sasa hiyo maneno Jaguar hakuchukua kufanya nini? Mimi nachukuanga. And then something I want to put hapa ikuwe straight. You see, I've seen guys on online. Wanasema Jaguar sijui aliacha sijui alifanya wasanii nini. Mimi I was not elected by artists. Watu wanasaulingi hivyo. And I was not elected by the youth. I have a constituency called Starehe constituency. Iko na wasanii, iko na wamama, iko na wazee. Sasa mimi kushinda ukisema youth, music. Hiyo nafanya tu kama venye nilikuwa kwa industry and I have experience. Ni kama kusema ati kwa sababu Honorable James Orengo ni lawyer, kila kitu ikitokea hata demonstration ya lawyer anakuwa hapo. Kwa sababu mimi niko na constituency iko na kama watu more than 400,000. Na when I got elected, I went to them na nikawauliza shida zao. By the way, the reason wata niliacha music sana music kidogo ni kwa sababu niko na duties mingi sana za kufanyia watu wa Starehe. Kwa hivyo hiyo Jaguar alichaguliwa hakumbuki wasanii na wakumbuka vizuri sana. Na mimi na advising vibaya sana kwa sababu lazima wachukulie music industry kama business. My name is Don. I'm Don Online TV. And I wanted to ask, we are fighting Eric Omondi is trying to bring on a bill that he says that is going to be a long-term solution for artists. And you as an artist, first of all, what do you think will be the long-lasting decision or segment for artists? You see, there is something I want you to understand. I don't know why people keep thinking that the music industry has problems. And I think that's why some of the artists are angry with Eric Omondi. Because the way he's putting it, it's like no artist is able to survive on the amount of money they earn from the music industry. I want to ask you a simple question. When I was an artist, for me, I used to earn 500,000 per show. Kama mimi niko na mind ya kuinvest, how many people washaishika 500,000? So if you get the 500 shillings, uone ununue Range Rover, uhamie Kilimani, ukuange unakunywa kila siku, sisi hatuwezi kuja kukusaidia. So there is no way utakuwa mnalia kila siku parliament. Sasa tukianza mashida, hakuna biashara haina shida hata hii yenu. Tukisema wale wako na shida wainue mkono, mtainua nyinyi wote ama ni uongo? Sasa let me advise artists, niwaambie saa hii, hakuna industry iko na pesa kuliko hii ya music industry. Hakuna. Once they take it as a business, waichukulie kama business, watatengeneza pesa. Because if you make 500, uinvest kwa biashara nyingine. Even me as a member of parliament, let's say I earn 1 million shillings. If I don't invest and I don't get re-elected, wewe utakuwa unanipata wapi? Utakuwa unanipata nazunguka hapo. So it's for them. When you are an early artist, we invest your money. Maneno ya kusema bill iletwe, bill ifanya, and I've told you the law is there. Very clear that stakeholders are supposed to sit down na CA, Communication Authority, they negotiate the amount of content that is supposed to be aired. And mind you, the set content percentage is at 40 as we speak. And some of the radio stations that violate that, they are fined 500,000.
and I don't want to mention names, more than 3 radio stations have been fined 500 because of not playing the 40% content. Sasa ni wao wajipange. If they want me to lead them, wakuja kwangu, we sit down, hata kama ni National Theatre, we sit down as artists, tukae chini. Lakini maneno ya tusaidiwe, kila mtu hata sahi, hata nikitoka hapo nje, mtu atasema asaidiwe. Kwa hivyo there is nothing wrong with the industry. Wasikudanganye, it's how they spend their money. Na unapata someone who is an artist, an upcoming artist, hataki kuitwa upcoming artist, anakwambia, I meet a lot of them outside hapo. Naambia mtu, Jaguar, nataka unisaidie. Mimi nilisaidiwa na nani? Mimi nilikuwa natembea kutoka Umoja naenda mpaka South B. Ringtone can attest to that. Mpaka naamua nitoe viatu niingie studio, zinakataa, zinanuka. I struggled my way up. Yeah? Sasa hii maneno, let me give you a very good example. Someone like what is the name of this who passed away? Who a gospel? Alikuwa anaitwa nani? Ule alicommit suicide. Anaitwa nani? Papa Dennis. Papa Dennis ni nini hakuwa nayo? There was a time I went to South Africa for a video shoot. Na nikawapata huko and I told them, nyinyi tuko huko. We are using the same car kushoot video. Tushikane, tushare cost. Wakaniambia hao wako na pesa. That's what they told me. Waliniambia sisi tuko na pesa, tushalipa. And I told them, kama ni kamera tunatumia, tushare. Wewe uchukue, because the equipment were costing more than 400,000. So there is no need of me paying the same amount and you are shooting our video same day and you are from the same country. But he had a lot of money from the sponsors who were sponsoring him. Akaniambia, hatuna nini, sisi tuko na pesa, tushalipa. Sasa wewe ukitaka kuniambia mtu anasupportiwa, nani ashaisupportiwa kama huo kijana? Hakuna. But now investment na kuchukulia music kama business. Kwa hivyo mimi naweza sema industry iko na shida na hakuna biashara hii haina shida. Mimi ni member of parliament wa town hapa. Ukienda Nyamakema wako na shida. Tukienda Mudhuru market wako na shida. Tukienda nini wako na shida. Sasa unataka nichukue mtu ana 500 anatumia yote ama nishughulike na hawa mama walinichagua wako na shida hapa? Sasa ni waamke. They start taking music seriously. Mtu ajue, because you find like I was giving you a very good example. Sometimes they come even to parliament na CD. And I ask them, nikusaidie aje? Anakuambia, Jaguar, I have more than 600 songs. Unamwambia nichezee moja. Moja anaimba juu ya venye aliachwa na dem kwa sababu hakuwa na pesa. Ingine venye ametoka Kayole mguu kuja town. Ingine sijui alifanya nini. So he's not even conversant with what is in the music industry. And I always tell them, if today the biggest song ni Omale, the godly song, if you're not producing a better song than Omale, wewe usi expect uweko kwa poster kubwa kuliko Omale. That one, take it to the bank. Take it to the bank. Kama usikizi hiyo song, usikize kama Burna Boy, wewe uone ukompete na huyo mtu. Mimi mwenyewe najua siwezi compete na mtu kama huyo. Ama kama naweza, nilikwenda home nifikirie how I can do better music than Burna Boy. Lakini huwezi kuja kuniambia tusicheze Burna Boy, nikuchezee mtu anasema ametoka Kayole anakuja town. Does it make sense? Even broadcasters wenye wanataka kucheza hiyo song wako business. Where will you switch on to a radio station that has nothing? Inakuchezea vitu you don't relate to. Even a club, if tuseme leo club zote za Kenya zicheze local music, wewe unajua songs ngapi za Kenya zenye utasema zichezwe apart from the old school zenye tumekuwa nazo? How many hours before useme hii club ina boat twende kwa nyingine? Okay. Another question. We have so many young people who have marvelous talents in music and wengi wamekuwa wakiwa signed under different labels. And they get so frustrated with the way they are. You know why they get frustrated? Yes. My friend, when you sign an artist today, anakuwa bibi yako, sawa? Akikuja town anakuambia umtumie Uber, hataki kuonekana na ikuwe na tint, sawa? Asivae kiatu ya ujinga, umbaie. Ya pili, anataka kuimba kila siku na ushoot video kesho. How much does it cost to shoot video? More than 200,000. Then if you try tell him hii song yako sio mzuri, you know what they say? Kwa sababu mimi ni msanii, wewe utaki nikushinde. And you go ask artists who have signed artists. Uliza akina Willy Paul, atakwambia that's the problem they encounter. Mtu anasema mimi utaki nitoe song zangu kwa sababu you try advise them. Hii song si noma kama hii. Hii song si noma kama hii. Ukijaribu kumwambia anakwambia wewe utaki atoke. So what do they do? Wanarekodi usiku mzima, wanakupatia song 10 asubuhi. Na si hata hakuna hata moja unaweza peleka kwa radio station. If you don't shoot those videos, even members of parliament here,
wanaendanga mashinani, wanasema wanaambua, oh, mnakuanga bunge na Jaguar, mpelekee hii wimbo. A member of parliament anaileta, namwambia leta tusikize. Unasikia hakuna kitu mtu anasema. Hata member of parliament mwenyewe ukimwambia hii songa haiwezi, ananikasirikia. So in case uone ngoma kama hiyo na uone inaweza, what need you tell? My friend, a good song, I even tell artists even today, if you produce a good song, uiweke kwa CD, uendeshe gari yako leo, uende na huko Buru, uitupe hiyo CD nje hivi, that song will come back. A good song, that song will come back. I remember kuna hii song ya Uliza Viatu, aska kina wanaitwa nani? Had the band. Mimi nilikuwa nawatafuta mpaka na simu. After I listened to that song, ile Uliza Kiatu, they didn't have a video. The song became big without even a video, them shooting that video. When I found them, na waulize hata leo, waliniambia tushashutiwa video ya hiyo song. A good song, you don't need to hide. And the reason, one thing that made me sure, when after I talked to one of my advisors, hiyo time nikianza, ni song kama Mafikizolo, when they did the song Kona, wewe ulikuwa na understand wanasema nini? But the song became an instant hit kwa sababu ya melody, venye wana flow. Hata hizi za Mafikizolo, hizi zinaitwa nini, hizi za South Africa, ama piano, hatusikii zinafanya nini. Watu wanasema au tutolee hizo ama piano, but even me nikiingia kwa club ikicheza hiyo ama piano nasikia niko relax, ni kama tuna relate na hiyo music. Sasa mtu kukuambia ati Usai ni msanii, lazima iwe ni mtu wa kujitolea one thing, alafu ikuwe ni mtu anaelewa biashara. Mtu atenda asikize ajue Otile ametoa hii song, Nyasha ametoa hii. Sasa lazima ujue hiyo ni competition yako. Willy Paul ni competition yako. Si ati wewe wao wasanii wengi wanaonanga ni kama wana compete hao wenyewe. Nikitoa song hata niongee juu ya simu yangu ni hit song. Sasa it doesn't work like that. Sasa when you hear them saying wako na 100% content ya kupiana nini, waambie wakuletee. Wewe waambie wakuletee hiyo, wanasema airplay. You see, there's a very big artist I know, a pioneer of music industry. He used to be very big. And I was even offering money mimi nikianza mtu anipeleke ani introduce kwake. So when I came in, kama nimetoa Kipepeo, nimetoa Kioo, nimetoa Kigeugeu, aliendaga kwa media station. Alikuwa anafanyanga dancehall. Sitaki kumtaja jina. Aliendaga kwa radio station. Akataka kuwapiga. Akauliza kwa nini amchezi song zangu? Akijaribu kuexplainiwa song yako imepitwa na time ya hii ya Jaguar, watu wataki hiyo jump hivyo, nasema Jamaica sijui nini. Watu wame overgrow, anakasirika. Anataka kupiga mpaka broadcaster. Even today akona grudge na yeye. Anasemanga mahali atampata atampiga ngumi, ni alimuua. That's what they say. Lakini music inaenda na time. Mimi nilikuwa nikatoka. Zangu watu walisikiza wakaanza kusema zinafanana, na ni ukweli. Ukisikiza wasanii wanatoanga song unasikia huyu ni nani? Huyu ni nani? Kwa sababu hawa change. But looking also at the entertainment industry, I'll give an example with Nigeria. In Nigeria, we have my friend, Nigeria, they have more problems than we have here. No, me, I've been to Nigeria come a million times. So when they were giving examples at the end of Nigeria, they have more problems than us. No, it's an example I want you to relate with because the issue the generational music. Kitambo we had Akina Don Jazzy, after Akina Don Jazzy we had now Akina Banana, and right now we have Akina Omale, Medicine. But now looking here at Kenya, Kitambo we had Nini, then there came Sauti Sol. And then it seems like after Sauti Sol, kuja Kina Bahati kidogo na Willy Paul, then we haven't been seeing as many artists wakikuja the way there was a speed in ilikuwa inakuja, you know, every year we can get like 5 good talents. We can't see that nowadays. You see, there was a time, and I will talk of one guy me that I knew used to shape this industry. Yeah. There was a time we had the beat ile ya Pinye. Yeah. One thing I know about Pinye, he knows good music, and he made a lot of enemies. And I remember even me myself before I knew, and I came to realize what the industry needs. Nilikaa chini na huyo mzee. And a few people like Lucas Ogopa, Akina Banda, people, I give you examples of pioneers when walikuwa natusaidia. You see what used to happen? What used to happen that time? Pinye had that show, the beat that was starting from 5 to 6. If you took a song to Pinye, Nation TV, alikuwa anaambia mtu acha hiyo song hapo kwa reception. And he would sit down with a team and they would discuss Jaguar song. Watasema hii Kigeugeu tuicheze ama tusicheze. If from his team 10 people passed the song, he would put it as a beat of the week
for the whole week. Ama you would play it for like 2 weeks. Then if you brought a song, he would call you and tell you, by the way Jaguar, hiyo song mimi sijaipenda. So when artists started fighting Pinye, wakasema oh, anakuwa na favor, sijui anafanya nini. Me, I told artists and I told them, if you remove this guy from the beat, music will be very expensive. Why? Kwa sababu every artist thinks that anafanya song mzuri. Hakuna direction ya try to mention the song. Ni ukweli songs zinafanananga. Huyu anatoa before ukalisha msanii chini umwambie wewe unafaa kuchange kidogo. I'll give you a very good example. Song ya Mr. Seed na huyu kijana anaitwa nani Masauti. If you listen to Mr. Seed, amechukua style ya Masauti kwa hiyo song. Masauti ameimba, Mr. Seed amechukua, si ati amecopy, alichukua flow ya nani? Ya Masauti. Hiyo inakuambia nini? Masauti ako na style ya saa hii. Sasa naye nani akaimba na style yake. Sasa yeye aendeleze hiyo style. So when we don't have pioneers, utapatanga kama sasa siku zetu when you used to release music. Sisi tulikuwa tunafanya music kama biashara. I would send someone to Calif Records ajue Jua Kali anafanya nini. I would send someone kwa Nyashinski tujue Nyash wanafanya nini usiku. I would send someone ajue Nameless na Wahoo wana plan nini na Red Sun. Kwa sababu ilikuwa industry and we were united. So we would meet. Unasikia mtu anakuambia, ile song Pilipili anaenda kutoa saa hii, nyinyi wote mtatoroka. Na ningeambia mtu niibie hiyo song uniletee, ninasikiza. Kwa sababu najua music, naambia Lucas, wachana na song yangu kwanza. What happens today? Kwa sababu hakuna mtu anapeana hii, wanatoanga song 20 asubuhi moja. Kutile ametoa, huyu ametoa. Sometimes hata nikienda home trending, hata unashindwa uone gani. Nowadays, if your song is not trending, before nijue nitakaa miaka mingi sana. Ama nione kwa Instagram ya msanii. Kwa hivyo mimi nataka niseme hapa lazima tukue na mentors kwa hao wasanii wenye wanatoa songs. Lazima tukue na mentors na watu wanajua music industry vizuri na watu wanajua a good song na song yenye haiwezi make kwa industry. Kwa sababu unapata from the content they produce 100%, tusikisema in a fraction of 100 ni kama 20% inaweza make it to our radio stations na ikuwe hit song. I want to take you back to the management and stuff. Do you think sometimes here management wanakonga na shida about handling artists? You see the reason why that let me tell you one thing, as I told you. I think I rukadi nini ya swali kwanza. What I was trying to tell you is that managing an artist who doesn't know that he is in the music industry to make money is very hard. Kwa sababu like I started music in 2000. I started doing music in 2007. That's like 15 to 17 years. So if someone took me and started managing me in 2006, and I got a hit song in 2010, those are how many years? Like 4 years. Mtu ananilipia chakula, ananipea mahali ya kulala, na hata singepata hiyo 2010 kwa sababu ningekuwa najisikia sana niko na management. How much money would I have spent ya huyo mtu? So what happens ni msanii anachukuliwa, anasainiwa, he has talent. There is no way nitakuandikia muziki nikurekodie na nisome market venye inafanya. So what happens, you find even some management hawajui song nzuri, song ya msanii mzuri, unaona? Huyu msanii badala ajifanyie vitu zingine kama branding yake, anataka tu bado management mfanyie. So inakuwa very expensive. Sasa unapata hata ile pesa sometimes msanii ana bring back kwa management, haiwezi rudisha ile pesa wewe umetumia. Yesterday we saw Eric alisema Tuesday atarudi. Pia atakuletea utaichukua. You see what I've told you, Eric is taking the wrong route. Kwa sababu the law is there. And the law is very clear. There's an authority called CA, Communication Authority. It has the mandate ya kukaa chini after every 2 years. Let me repeat. After every 2 years, there is a stakeholders meeting that is held. The stakeholders meeting include musicians, producers, and the broadcasters themselves. What they do, they sit down, wana agree. This is the amount of content Kenyans wameproduce. This is the amount. Now broadcasters wanasema kwa show yetu tunataka kama ile time wave ya Gengeton. Wanasema sisi tunataka kucheza Gengeton ndio ina hit saa hii. Mtu mwingine alete marege na nini hajasoma market venye inataka. Unanipata? Kama sasa nilikuwa naona kama WTZ wengine wamefanya amapiano. Diamond has a very good song ya amapiano. Anaangalia music venye inaenda. Unapata huku mtu bado ana produce zile music ya time yetu. So when they sit down they agree. Now from today
As we speak now, iko at 40. They agree, like now, the next meeting will be in early 2022. So what will happen? The artists hawakujangi for that meeting. So what I'll do as a leader, I'll mobilize wakue hiyo siku. So now from that meeting, watasikizana. Wasikizane waseme, the content sahi ni 40. And as artists, sisi tunaweza raise ifike wapi? 100. Wenye nimekuambia ni ngumu sana. Upate hiyo content ikiwa 75 venye Eric anasema, lazima wa work hard na wasome market inataka nini, kwa sababu even broadcasters wako kwa biashara. So what will happen after that meeting? We'll say tuko na hii content, so we want it raised from 40 to 60 wakiwa hapo, but there is no way utaraisua 40% and you're not attending that meeting. Unanipata? How do you manage? For a while now, I've been hearing that Kenya doesn't have its original sound. The reason why Tanzania is doing well is because Bongo is the original sound. Same thing as Nigeria. So why is it that Kenyan producers are failing Kenyan musicians to come up with their sounds so that we can also sell our music? You see, as I told you earlier, we can't blame the producers. You see, mimi, if you go back to my music history, mimi hata sikuwa naimba. Mimi nimerap, nimefanya zingine kama song inaitwa Furaha, hata sijui nilikuwa nasema nini. Hata enda usikize, even today I can't tell you what I was saying in that song. Jump up, unaweka tu. Luckily song ikahit your time na ikafanya vizuri. It was not a monster hit, lakini ilinisaidia, nilikuwa nalipa nyumba kidogo. What I've been telling you from the time we started this press conference, music ni business. And let me ask you a very simple question. If you go to Tanzania today, because watu wanashinda wakisema, Watanzania wanatreatiwa vizuri. They have more problems than us. And they have more artists than sisi. What do? Ukiona, and I've given you this example a million times. If Diamond, now let me give you a very good example. A song like Number One ya Rayvanny. Is it a good song? Yeah. It's a monster. Wewe kuna mtu alikuforce kupenda hiyo song? What did Yotile do after that? He used the same beat wakiwa na Jovio. Is it a hit song? Yes. That's what I've been telling you. Unasoma market venye iko. Where did Rayvanny get that song from? Mnaitanga hiyo wimbo Despacito, inaitanga nini? Sasa alisikiza Despacito, inaitanga Despacito. Akakopi kutoka wapi? Despacito. Kwa sababu Despacito is a very big song. Inaitwa Despacito something. Kwa sababu yeye ni businessman. Anajiuliza hii song imehit kwa nini? Why is this song hata mimi nikienda Dubai ikiwekwa, because there was a time I was in Dubai, hiyo song ikiwekwa hata Muhindi, hata Mkikuyu, hata mimi mwenyewe na dance, and I didn't know that song. Sasa Rayvanny is a businessman. Aliona hii akachukua, na yeye Otile akachukua na akafanya the same beat. So when the DJ plays Number One, song next atacheza gani? Tena atacheza gani? Despacito. So if the DJ is doing a tempo of 11, wewe uimbe blues, itachezwa wapi? And then something I want to tell you guys. You see, someone like Eric Wainaina, and I respect him, alimba ile song ya Inchi ya Kitu Kidogo. It's a good song ama it's not a good song? Sasa, how do you come as an artist 2022, you do a bad song than that ya Eric Wainaina? Wewe unataka tusahau ya Eric Wainaina na wewe bado unatupatia kitu hata hatujui unasema nini? Kwa sababu ukiulizwa unasemanga I have a Kenyan song. Okay, anawekelea. Kama haijapita Eric Wainaina, utaambia wa Kenya nini? Tuachane na ile Eric tusikize hii. Unanipata venye nasema? Kwa hivyo, what we need to do ni artist wajue music ni biashara. Even if you keep complaining, wa Nigeria wanafanya. I remember on Wednesday, Saturday, and I'm sorry to say this, I attended the concert. And then where we were seated, guys were arguing. Wanasema, hey, wacha uone Nyasha akiingia hapa. Wacha uone. Kwanza yeye ndiye anamaliza show. Nikawauliza, anashindana na nani? Wakaniambia, Wakenya wamekuja kuona Nyasha. Na mimi mwenyewe nikangoja nione Nyasha. But let me ask you, the reason why Kenyans walikuwa na compete at the cool na Nyash is because Nyash ako na monster hit. Kama ile wameimba na Kagia, it's a monster hit. Kama tuendelee, it's a no time hit. Ukiangalia songs zake ako na kama songs 5. At the cool ako na ngapi? Kama 5 hata kuna zingine nilisikia hapo. So, hakuna venye utaniambia ati kwa sababu Nyash ni Mkenya na anakuja nyuma ya the cool, it is what it is, tukose celebrate. It's a big song. It's a big song. Na uwezi zuia hata ufanya nini? Wanasema conscience hata kuja, Shensi hata kuja. Utazuia aje? And I want them to challenge them. Kama wanaona kabisa, those artists should not come here.
Cause me mimi ni beneficial wa hizo concerts. Mimi nimeenda Rwanda, nimeenda wapi. There was a time even I was called, ilikuwa inaitwa Big Brother. I was called, uliona nikiperform Big Brother. Na watu wa South Africa wanaimba Kigeugeu. Sasa na wangesema nisiitwe. They requested. Mimi nikatoka hapa nikaenda mpaka South Africa. We were with Nonini that time. And when I got on stage, mimi nilikuwa nauliza watu naimba nini? When I got on stage, walikuwa naimba Kigeugeu. Wanasema Kigeugeu. They would ask me, what do you mean by Kigeugeu? Because of the melody and the beats of that song. Same thing in Rwanda. Nikienda huko, artists wananiambia, you are a problem in this country. Live. Msanii ananiambia hivyo, you are a big problem in this country. Sasa, what they need to do now is to do good music. Hakuna shortcut. Hata tuweke bill 100 hapa. Tuseme hata wasanii. Even if we play 100% content kwa radio and we play bad music, itakusaidia na nini? Nobody will listen to even the local stations. Sasa hata wataanza kusikiza BBC. Unanipata? Kwa hivyo, mimi na challenge wasanii. We are going to do whatever we can. We are going to push for the bill if Eric brings it on Tuesday. Tutajaribu mahali tunaweza. Me, I always support them. Whenever there is a problem, I'm always there for them. Na hakuna siku nimekataa kuchukua simu. Even yesterday nilichukua simu ya Eric na nikaongea na OCPD, nikamuexplainia Eric ni nani na nika make sure Eric ametoka. Na hata after ametoka akasema asante. And he told me he was coming to you guys mfanye interview hapo theater. Sasa sisi hatujasimamia hapo, but what I want to advise artists ni kwanza wachukue music kama business na wajue music ni universal. Lazima ucompete na huyo, lazima ucompete na huo msanii. Swali lingine tukimaliza. Tukimalizia, I just want to know 2022 is just a few months. Yeah. So any political prospects? You see, guys keep asking me which one is easy, music na politics. Me, I find them kama the same. Kwa sababu zote ni kuplease watu na ile kitu unafanya. If I do a bad song, nobody will listen to it. So my re-election come 2022, I'm still vying for the Starehe seat. I'm still going for the Starehe seat. And the reason why I'll get elected is because of the things I'm doing for my people, those who elected me. There were problems that they gave me zenye nitaenda kufanya. There were suluhisho zenye nimepata masuluhisho, kuna zile sijapata. So for them, it's for them now. Siwezi jipiga kifua niseme utanipata hapa 2022. Ile kitu naweza sema as Jaguar nimejaribu kufanya kazi venye inafaa. So at least najua from venye nimekuwa nikifanya hata next year tutapatana na nyinyi hapa. Na nikikosa nitarudi kwa muziki kwa sababu sauti bado iko. Labda swali la mwisho from my side. How do you rate the Kenyan marketing for the music industry? Like the marketing from both. You see, there's something you still ask me the same question. You see, me nime travel. Music industry, most artists, ata actors. You find when someone is doing very well, if you call a meeting today, my friend, you won't get the A-list artist. Let me assure you that. Call them one day, waambie tupatane pale Home National Theatre. Utapata wasanii wale walikuwa naimba 50 years ago. Ule mtu alikula mali yake ama aliinvest alifanya nini, anakuja kukuambia venye hakupewa pesa ya skiza. That's what happens. When you need the A-list artists ili wa mobilize wengine wadogo wakamu wa feel ni industry moja, you won't find them because they're making money. That's why I'm saying if you're making money, invest. Sasa ukishinda ukiniuliza maneno ya industry ya Kenya, the problems zenye tuko nazo, even if you go to Uganda today, they have the same problem. You go to the US today. I remember there was a time I was in the US and I met an artist nikamuuliza, as back home tunawado sana kwa sababu music yenu ni international. You know what he told me? Aliniambia wazungu wa UK wana invade nini yao. Wame invade industry yao. And it's true. Akina Sam Smith kuna time wali take over. Mama anaitwa Adele. Kuna time wali take over. You find them now they were complaining watu wa UK wanakuja kuperform kwao. Haya, unaenda tena unamuuliza how is your music industry? Wanakwambia akina Fat Joe, akina Jennifer Lopez, akina nani si wa huku wamekuja lakini wametoka over industry yetu. So once they start taking business kama business, vitu zitaendelea vizuri. Because you can be an artist we had Michael Jackson. He was there for some time. After kurealize ameisha na kuna competition nyingine, he got into depression. Ama ni uongo? Kwa sababu he was very big. After some time hata mimi naweza kuambia there was a time nalalanga hivi usiku nakumbuka stadium iko na watu kama 130,000. Unaamuka usiku. Unaona? If I didn't invest, sasa ningekuwa na depression. Unanipata pale na kitabu ni mimi nataka pesa yangu ya skiza. But I knew. Mimi kwanza sijai kunywa pombe, sijai vuta sigara, sijai fanya nini.
Na hiyo maneno ya entourage, hiyo ati tunaingia watu 50 mimi sijai kuwa nayo. Nilikuwa nachukua bag yangu, unanipea 500 nakuja. Nachukua pesa yangu nakuja na invest. Sasa ukitaka kukaa 5 star na uende ulize promoter yote, even when I was big, kama mimi nishaisema nataka presidential. Sasa nilale kwa presidential tena nikalale Kibera kwangu. Wewe unipatie hiyo pesa, mimi nitaenda kulala kwangu. Hiyo maneno ya presidential sijui nini security, that's even now mimi sitembeangi na security. Kwa sababu ni kwa muda. If you don't invest in any business, I've even given you a very good example yangu mimi as a member of parliament. If I don't invest sahi, si tunaenda 2022 nikienda nyumbani nitakuja kwenu. Kwa hivyo ni kila mahali, hata wewe sahi mahali huko where you are doing your online thing. If you ukipata pesa yako unaenda unakunywa. Si nyinyi mko na watu wamekuwa kwa industry hivyo. Sasa watu wanarudingi kwa serikali, tusaidie. Unaona wewe nilikuwa nakimbia, nikaleta gold, nikafanya nini? Na wakati ulikuwa unaleta hiyo gold ulipewa pesa, ukakunywa yote, tukusaidie namna gani? So the last question, would you advise Eric to come back on Tuesday ama angoje the next meeting yenye umesema itakuwa 2022? I don't have a problem with Eric bringing the bill to parliament on Tuesday. Kwa sababu ni vizuri. You see, one thing I've learned as a leader, hakuna kitu poa kama kusikiza na kusoma. Kwa sababu even when I was elected, I didn't know a lot about politics. Na unajua watu wote wanajuanga once you enter politics una change kama wao. But people are different. Kuna watu wanaingia kwa politics wa change vitu na wasikiza watu. I know even when he brings that bill on Tuesday, I'll learn something I don't know. So he is welcome. Alete bill. We'll organize sasa asishikwe tena. Lakini hata yeye ni kama alikuwa amechomwa, najua sana, unaona venye ni kama iliruka, badala apige tu simu na explain kwa OCS. So we will be waiting for him alete your bill. Hata sisi, I know from that bill we learn one or two things about whatever Eric wants, and then we can even incorporate it. We try and see if we can petition CA tukue na hiyo meeting before, then we mobilize all the artists wakuwa hapo, because most of them I believe hawajuangi vitu kama hizo ziko, because that's a very good channel ya ku pass grievances zao. Sawa.